ලීෆ් කාර් එකක් තියෙන අයටත් ගන්න ඉන්න අයටත් බැටරි ප්‍රශ්නයට එකම විසඳුම බොරලැස්කම ලීෆ් හවුස්. ආබාධිත පුද්ගලයන් හා වකුගඩු රෝගීන් සඳහා වන තීමනාව ඉහළට. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to the induction ceremony of the Harvey White 4 aircraft to the Sri Lanka Air Force. It is our pleasure and Ladies and gentlemen, the arrival of the chief guest, the State Minister of Defence, Honorable Pramita Bandara Tennakoon. Prepare yourself to witness a close flypast by the ladies and gentlemen. Today's aircraft, the lead. Ladies and gentlemen, the two Harvey Whitehall 4 aircraft are breaking off right in front of you. Now, ladies and gentlemen, these aircrafts will be landing at the airfield and they will land from the 2 end and they will join. Ladies and gentlemen, the lead aircraft, which is captained by Wing Commander Prasanta De Silva, will be taxiing in on the apron and it will position itself so that the guests are able to witness and inspect the newly inducted aircraft. Ladies and gentlemen, those of us in the aviation industry know that we induct new aircraft into the Air Force through customary waterfall, which you are now witnessing right in front of you. The two aircraft are coming into the partner network through the water salute.
company to the aircraft to inspect and witness, to take a look at this newly inducted Whitewell 4 aircraft. I'm going to reverse. Similar. Yes, similar there. Space Minister is going to fly. Yeah, very good. Another multi-use. Yeah, this multi-role actually. It's a very reliable capacity. It's very easy to operate. Thank you. Ladies and gentlemen, once again, good morning, or rather good afternoon, to the induction ceremony of the Whitewell 4 aircraft for the Sri Lanka Air Force. It's indeed a distinct honor to welcome all of you to this very special ceremony in the history of the Sri Lanka Air Force, in the annals of the Sri Lanka Air Force, as we ceremonially induct the Ambassador of the People's Republic of China, His Excellency Rokmalana, was known or is known as
ඇයි ඒ දැන්ටම හතක් නාලා නෑ බා කරා ඉන්න ගියා බයින්න කිව්වා ලස්සන කොල්ලෙන් නගින්න ගියා Thank you, sir. Senior Colonel Cho. Thank you, sir. Thank you, sir. Great pleasure in welcoming the Chief Guest, State Minister of Defence, Honorable Pramita Bandara Tendakon, and all other distinguished invitees to the induction ceremony of Harbin Y-12 aircraft to the Sri Lanka Air Force. The Y-12 started joining the Sri Lanka Air Force fleet in 1987 in the acquisition of Y-12 variant, and in 1996 the number 8 tactical transport squadron was established with the 9 Y-12 aircraft becoming the backbone of fixed-wing light transport fleet of the Sri Lanka Air Force. Subsequently, in 2009, Y-12 variant was acquired, enhancing the tactical transport capabilities of the Sri Lanka Air Force. These Y-12s have accrued over 67,500 flying hours and play major roles in passengers and cargo transport, VVIP and VIP flights, airborne operations, surveillance and reconnaissance, search and rescue, CASIVAC, and also medevac operations in Sri Lanka. Interestingly, Y-12 fleet initiated the cloud seeding operations in Sri Lanka for the first time in the history. Your Excellencies, ladies and gentlemen, these two Harbin Y-12 aircraft will be the latest addition to the Sri Lanka Air Force tactical transport fleet under the current air power augmentation program. I also wish to place on record that it is a fact that this actually is the culmination of a process that began in 2017 with the untiring efforts and guidance of successive commanders and staff since its initiation. Similar to the Noni induction, these will enhance the surveillance and reconnaissance operations to advance maritime domain awareness in the Indian Ocean region. Furthermore, these two platforms are earmarked to revitalize the passenger transport services under the heli-tours operations of the Sri Lanka Air Force. Ladies and gentlemen,
This is one of the primary initiatives of the Sri Lanka Air Force that underpins tourism promotion to support the national economic development policies of Sri Lanka. I am honoured to declare before Your Excellencies and esteemed selves that the Sri Lanka Air Force will continue to expand its scope through core capabilities enhancements and integrated advanced technical systems and solutions to substantiate our role in the Indian Ocean region. With this aspiration, Sri Lanka Air Force is grateful to our regional nations such as India for the Donia program supplementing the capabilities of augmentation in the maritime domain and China for their continuous assistance right throughout. Further, we are also welcoming our global partners such as USA and Australia for coming on board for air power advancement in the maritime domain awareness through the planned Beechcraft induction programs that are to realize in the very near future. On behalf of all personnel of the Sri Lankan Air Force, I extend my sincere gratitude to the Chief Guest, State Minister of Defence, Honorable Pramita Bandara Tendakon, National Security Advisor, Honorable Sagar Ratnayaka, His Excellency the Ambassador of the People's Republic of China, Secretary to the Ministry of Defence, Chief of the Defence Staff, Commander of the Navy, for gracing this event and all other respected invitees and the representatives from CATIC for being a part of this historical chronicles of the Sri Lanka Air Force. This induction ceremony symbolizes the continued commitment of Sri Lanka Air Force for ensuring national security through applications of air power. Finally, I am confident and will affirm that Sri Lanka Air Force will continue to reinvigorate the air power of our great nation and will be true in its adage, guardians of the skies. Thank you. Thank you, sir. May I also request you? ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඇත්තටම අංක 8 බලගනේ ප්‍රවාහන බලගනේ අවශ්‍යතාවයක් තිබුණු වයිට්වෙල් අහස් යාත්‍රා 1987 දී තමයි අපි මේ බලගනේට මේ අහස් යාත්‍රා පළමුවෙන්ම ගෙනාවේ. ඊට පස්සේ 2009 දී නැමත වයිට්වෙල් හාබින් වයිට්වෙල් 4 කියන වර්ගයේ ගුවන් අහස් යාත්‍රා අපි ගුවන් හමුදාවට චීනයෙන් නිෂ්පාදිත ගුවන් යාන ගෙනාවා. ඒ යාත්‍රා අපි ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ අපේ පැසෙන්ජර්ස්ලා එහා මෙහා යන්න, ඒ වගේම බාඩු භාණ්ඩ ප්‍රවාහණයට, ඒ වගේම රෙකනයිසන්ස්, ඒ වගේම අපේ තුවාලකරුවන් අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ගෙන යන්න, ඒ වගේ සියලුම කාර්යයන්වලදී අපි මේක ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන යුද සමයේදී මේ අහස් යාත්‍රාව නොයෙකුත් දේවල් සඳහා ගුවනින් ගෙන ගොස් අපේ බටහිරට අවශ්‍ය ආහාර ප්‍රාණ අපිට ගොඩබිම් මාර්ගයෙන් යන්න බැරි අවස්ථාවල ඒවා අහසින් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොන්ට ලබා දෙන්න උඩින් ඩ්‍රොප් කරන්න වගේ දේවල් වලට මේ අහස් යාත්‍රාව ඉතාමත් වැදගත් වුණා. ඉතින් මේ අහස් යාත්‍රාව දෙක විශේෂයෙන්ම අපි ගාව තියෙන පරණ අහස් යාත්‍රා මේ වර්ගයේ අහස් යාත්‍රා 2024, 25, 26 යන වර්ෂවලදී ඒගොල්ලොන්ගේ ලයිෆ් එක ඉවර වෙනවා. ඒක නිසා මේ අහස් යාත්‍රා දෙක අපිට ගැනීමට ඉතාමත් අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා. 2017 දී ආරම්භ කරපු කාර්යයක් තමයි, ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි මේ අද අපිට මේ අහස් යාත්‍රා දෙක ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ලැබුණේ. අපිට කියන්න පුළුවන් මේකේ කොහොමද මේක මුදල කොහොමද අපි සල්ලි දීලා ගත්තයි කියලා කියනවා. අපිට ඔබතුමාට යමක් සඳහන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් පිළිබඳව? ඇත්තටම මේක අපි තාම ගෙවීම් කටයුතු ඉවර නෑ. කොටස් වශයෙන් තමයි ගෙවීම් කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් අපි මේක අපිට ඒ චීන සමාගමත් එක්කලා අපේ තිබුණු ඒ අපේ ඇග්‍රීමන්ට් එකත් එක්කලා අපි මේක තව අවුරුදු දෙකක් අපේ මේක සඳහා ගෙවීම් කරන්න තියෙනවා. අපි මූලික ගෙවීම් 70%ක් කරලා අවසానයි. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඊට අමතරව මේ ආස් යාත්‍රාව ලංකාවේ හෙලිටුවර්ස් ගුවන් හමුදාව යටතේ පාලනය වන හෙලිටුවර්ස් කියන සමාගම යටතේ ලංකාවේ ටුවරිසම් ප්‍රොමෝෂන් වලට පාවිච්චි කරන්න. ඒ සඳහා මං හිතනවා ලංකාවේ ආර්ථිකයට රුකුලක් වෙන්නත් මේ ආස් යාත්‍රාව අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා. මේකේ එකවර 15 දෙනෙකුට ගමන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක ලංකාවේ තියෙන අපේ ගුවන් පතවලින් 90%කම මේ ආස් යාත්‍රාව ගොඩ බෑමට සහ ගොඩ නැංවීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක ගොඩක් අපේ ටුවරිසම් ප්‍රොමෝෂන් වලට මේ ආස් යාත්‍රාව වැදගත් වෙනවා.
කොච්චර විතර දුර ප්‍රමාණයක් කොච්චර විතර වෙලාවක් ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන්ද? මේක පැය 3මාරක් ෆ්ලයි කරන්න මේකට එන්ඩියුරන්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ලංකාවේ ඇතුලේ තියෙන ඕනම තැනක ඉඳලා තවත් තැනකට යන්න පහසුවෙන්ම හැකියාව තියෙනවා. ඒකින්ද මේක ලංකාවට ඉතාමත් ගැළපෙන ආහස යාත්‍රාවක්.